Very good evening, students. Hope you all are doing very well. So, we are starting the first session with mathematics, and today we are going to do secants and tangents. So, welcome to Jatadhara Educational Technology. And here we are giving you free coaching for SSC, TSR, JC, and PolyCET. All right, so let's move on to our subject today, secants and tangents. All right, yes. Let's quickly see. Let's brush up the basic parts, right? So now a chord. A chord divides a circle into two segments, right? So you can see the yellow highlighted is the major segment and the one which is not highlighted is the minor segment, right? Now, a sector is a portion of a circle. A sector is a portion of a circle. You can see here. So the highlighted, that is the yellow highlighted is the major portion. And the one which is not highlighted is the minor portion or the minor sector. So we have major sector and we have the minor sector. All right, next. So we call it as R because that's the radius. All right, so now we are just taking the sector alone. So what is a sector? A sector is a portion of a circle. All right, so what is a sector? A sector is a portion of a circle. So you can see the arc. So the one which is beneath, right? So that's called as the arc. So a sector is bounded by radiuses and an arc. So we have two sides of radius that is called as, and we have length of the arc which is called as L. So what is the length of the arc? How do you measure it with the formula? Theta by 360 into 2 pi r. All right, so the length of the arc is theta by 360 into 2 pi r. And what is the perimeter? It is r plus L. In other words, it is L plus 2r. Right? So what is the area of the sector? Theta by 360 into pi r square. So quickly note down these formulas so that we can use it while doing the sum. Right. So theta must be in degrees. Right. Now you see here. Here we have to find out the area of the given sector. Right. So the pi is 22 by 7. So we are taking the value of the pi to be 22 by 7. Right. And the area of the sector is theta by 360 into pi r square. All right. What is the area that we have taken over here? Theta by 360 into pi r square. So what is theta over here? 60 degrees, 60 by 360 into pi into what is the radius? 14 into 14. So if you further simplify it, we will get this as 1 by 6 into 22 by 7 into 14 into 14. So it is 308 by 3 square centimeter. Right. Now, we can do this, find the area of the given sector. So, let's do it, students. And please work it out and send me the answer in the chat box. Right. So, so every time you have to write the formula. So, area of sector is equal to theta by 360 into pi r square. So theta is 60 by 360 into 22 by 7 into radius is 21 into 21. Okay. So 0, 0, 6 ones are 6, 6 are. So 7 ones are 7, 7 threes are 21. 3 ones are 3 twos are. So 2 ones are 2 11s are. So what is 21 into 11? 231. So it is 231
centimeter square. That should be the answer. Let's see. Yeah, given the answer. Let me see how many of you have given me the answer. Yes. Good evening to everyone, those who have wished. Diksha, good evening. Your answer is right, 231. I have Satvika, not yet given me the answer. And Sahiti. Sahiti, you have not given me the answer. Navatej, Pranavi, Sahasra, Satvika. So I want everybody to work out and then give me the answer, students. Okay? Right. Now let's move on to the next question. So here also, we need to find out the area of the given sector. So area of the sector is equal to theta by 360 into pi r square. So what is theta? 45 by 360 into 22 by 7 into 21 into 21. 7 3s are 3 1s are 120. Okay. So 3 7s are 3 4s are. So 5 8s are 40. 5 9s are 45. Okay. So we get here 4 2 4s are 8. 2 11s are. Anywhere can we cross check? Cross it. So 9 11s are 99 into 7. 9 7s are 63 plus 6. 693. 693 by 4. It is centimeter square. Alright, so you want, you can also have it in decimal. Alright. So it is 693, right, by 4. 693 by 4. Yes, right, students, you have given me the right answer. Good. And those who haven't worked out, please work out. Yes, let's move on to the next question. So here we have find the area of the given quadrant. Find the area of the given quadrant sector with angle 90 degree. Pi is 22 by 7. Right? So the earlier, so here find the area of the given quadrant. Right? So they have given 90 degree, 7 and 7. Right. So here also we can find theta by 360 into pi r square. What is theta? It is always in degree. So 90 by 360 into 22 by 7 into radius is 7 into 7. So 7 ones are 7 ones are 0 0. 9 ones are 9 are. So which is 7 twos are 14, 7 twos are 14 plus 8 by 4. So this is the area. All right. So now let me see how many of you have given me the correct answer. Okay. I haven't got yes. Right. Satvika, Diksha, Pranavi. All right. Yes, that let's move on to the next question. So here we have find the area of the given sector.
So here you can see this sector. So which means the angle of the sector is 360 minus 30. Right? So in that case, how much would be the area of the sector? 300 by 360 into, I repeat, 300 by 360 into 22 by 7 into 21 into 21. Yes. So you can quickly give me the answer, students. Three tens are, three twelves are, three fours are, three sevens are, seven ones are, seven ones. Two twos are, two fives are. So 21 into 5, 105 into 22. 5 twos are 10. So 2310. Oh yeah. So this two and this two could have got cancelled. Okay, two ones are, two fives are, two fives are. So two ones are, one zero one five. So 1155. That's all. 1155 centimeter square. Hope you all are getting this answer. Let's move on to the next question. So here we have the question is find the area of the sector. So now what do we do in this? We have to deduct 45 from 360, isn't it? So 360 minus 45. So that would give us 5. 5 minus 4 is 1. 315. So now what is area of the sector? Theta by 360 into pi r square. Right? So theta is 315 by 360 into 22 by 7 into 28 into 28. Alright? So yes, quickly give me the answer so that I can check. I can give you full 2 minutes, students. Quickly work it out and then give me the answer. Your 2 minutes is running. Let's see how many of you have got the answer. I think still students are working.
Okay, let's see how many of you have given me the answer. Okay, we have from Pranavi, yes, Satvika, 1015. Yes, good, right. See the next question. We have find the perimeter of the given sector. Right, so why don't you try doing this? All right, see the next one. So the length of the arc is theta by 360 into 2 pi r. So we have 60 by 360 into 2 into pi into r. So what is r? The radius is 14. So with this, we will find out the length of the arc. And next, what is perimeter? R plus L. Just a second. All right, now let's move on to the next question. Yes, so now how do you do this sum? We need to find out the area of the given sector, isn't it? Yes. So now how do you find out the area of the given sector? Let's quickly do it. Yeah, so area of the sector is equal to theta by 360 into pi r square. So theta is 60 by 360 into 22 by 7 into 21 into 21. So 0, 0, 6 ones are 6 are 6 twos are 12, only. 7 ones are 7 threes are 21, 3 ones are 3 twos are 11 are. So 11 into 21. So 231. So it is 231 centimeter square. Right. Now the question is find out the perimeter. So to find out the perimeter, what is that we need? We need to find out the length of the arc, isn't it? So length of the arc. So what is the length of the arc? It is theta by 360 into 2 pi r. So 45 by 360 into 2 into 22 by 7 into r is 21. Right? So 7 ones are 7 threes are. So 3 ones are 3 120 times. Okay, so 2 11s are 2 6 are 2 30s, 2 ones. So 5 6 are 5 9s are. So 3 3s are 3 2s are. So we have 11 threes are 33 by 2. So this is the length of the arc. So now what is the perimeter? Perimeter is nothing but L plus 2R.
That is 33 by 2 plus 2 into 21. 2 2s are 4, 2 1s are 2. So 33 plus 84 by 2, which is 117 by 2 centimeter. All right. So if you are getting this answer, then you're right. Let's see how many of you have given. Pranavi is trying to answer something. I have students who are not answering. Ashwita, Diksha, Harshita, Sahiti, Navatej, Pranavi, Sahasra, Satvika. Yes. So even after being done on the board, students, you should do it and then send me the answer in the chat box. All right. Yes. Now let's move on to the next question. Here they are giving us the question. Find the perimeter of the given quadrant. Yes. So perimeter of the given quadrant. So usually they should say perimeter of the given R. Then let's know how do you find out this? 360 minus 90. So 270. Right? So now how do you find out the length of the arc? So length of the arc is equal to L. That is 270 by 360 into 2 into 22 by 7 into R is 7. So 7, 7, 3 9s are 27, 3 12s are. So 2 6 are, 2 1s are. Right? So 3 2s are, 3 3s are. 2 1s are, 2 11s are. So 11 3s are 33. Right. Now what is perimeter? The formula for perimeter is L plus 2R. So what is L? 33 plus 2R is 2 into 7, 14. So which is 47 centimeter. So this is 33 and this is 47. Let's see how many of you have given me the right answers. Yes. Satvika, you're right. Right. Then after that I have Pranavi. Yes, good Pranavi. You all are making an attempt. Diksha, good. Yes. So likewise, others who have not answered must also answer. All right. So we'll go to the next question. Right. So here also we are asked to find out the perimeter. Right. So how do you find out the perimeter? Now this would be the last question for maths of now. After this, we'll have biology. So Sushma ma'am will continue after this. So students, quickly work it out and then give me the answer. So we have length of the arc, isn't it? So length of the arc is L. So theta by 360 into 2 pi r. So what is theta? 300 by 360 into 2 into 22 by 7 into 21. So 7 ones are, 7 threes are, 0, 0, 3 tens are, 3 12s are, 2 6 are, 2 1s are, 3 1s are, 3 2s are, 2 1s are, 2 11s are. So it is 110 centimeter. Now what is perimeter? It is L plus 2R. L is 110 plus 2 into 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2. So it is 152 centimeter. Is it clear? So hope you are getting the same answer. Yes, 152. Who has given me this answer?
It is Diksha. Diksha, wonderful that you are really doing well. And I have answer even from Pranavi. Good. And how about the other students? Ashwita, Divyanshi, then I have Jannat, Sahiti, Navatej, Rahul, Sahasra, Satvika. So you all must answer these questions, students. Right? So these things are basically done only for your understanding, isn't it? All right. So we'll meet you. With this, we'll end today's mathematics class. So we'll meet you tomorrow with another very interesting chapter. And do not forget to subscribe to our YouTube channel, Jatadhara Educational Technology. And you can always contact us in our WhatsApp, 733-728-5228. I repeat, 733-728-5228. Thank you, students. Thanks for watching. Let's have biology now. Thank you, ma'am. Hello students, good evening. How are you all? Ashwita, Diksha, Divyanshi, Harshita, Jannat, Sahiti, Navatej, Pranavi, Satvika, Sahasra. Satvika ఇద్దరు ఉన్నారా? సో టుడే మన టాపిక్ ఏంటి? ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఎస్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. నిన్ననే నేను చెప్పాను కదా, సర్క్యులేషన్ అంటే చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, అర్థం కావడానికి కూడా చాలా టైం పడుతుంది ఈ టాపిక్ వచ్చేసి. సో లెట్ us do a quick revision, some important bits also. కొంచెం కంటెంట్ ఉంది, దాని తర్వాత బిట్స్ రివైజ్ చేద్దాం. సో హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి చిన్న పిల్లలకి, న్యూ బోర్న్ బేబీస్ కి 0 to 3 months ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి పల్స్ రేట్ ఎంత ఉంటుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, న్యూ బోర్న్ బేబీ అండ్ ఇన్ఫాంట్స్ 3 to 6 months ఉన్నారు, అండ్ 6 to 12 months ఉన్న పిల్లలు, ఆర్ చిల్డ్రన్ 1 to 10 years పిల్లలకి, అండ్ చిల్డ్రన్ 10 years కంటే అబోవ్, అండ్ అడల్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ సీనియర్ సిటిజన్స్, పెద్దవాళ్ళ వాళ్ళకి పల్స్ రేట్ అనేది ఇలా వేరియేషన్స్ ఉంటుంది, అందరికీ కూడా ఈక్వల్ ఉండదు. చిన్నపిల్లలకి మనం జస్ట్ ప్లేస్ లో హ్యాండ్ బీట్ చూస్తే హార్ట్ బీట్ చాలా కొట్టుకున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, మనకి అంతగా ఉండదు. సో వేరియేషన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో న్యూ బోర్న్ బేబీకి 100 to 150 ఉంటుంది పల్స్ రేట్ వచ్చేసి, అండ్ ఇన్ఫాంట్ కి 90 to 120 ఉంటుంది, అండ్ అలాగే ఇన్ఫాంట్స్ 6 to 12 months వాళ్ళకి 80 to 120 ఉంటుంది, చిల్డ్రన్స్ కి 1 year లోపు 70 to 130 ఉంటుంది, అండ్ ఎవరైతే ఇప్పుడు మీకు 10 years ఎబో ఎవరైతే ఉంటారో, అండ్ అడల్ట్ కి, పెద్దవాళ్ళకి, ఓల్డ్ పీపుల్ కి 60 to 100 ఉంటుంది. ఓకే, వెల్ ట్రైన్డ్ అడల్ట్ అథ్లెట్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి 40 to 60 ఉంటుంది. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నానా. సో హియర్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ 1861 1816 Rene Relnick invented the stethoscope నానా. ఫస్ట్ ఎవరు కనిపెట్టారు? రెనే లెన్నెక్ ఇన్వెంటెడ్ ద స్టెథోస్కోప్ ఇన్ విచ్ ఇయర్? 1816. Okay, so before that, the discovery of stethoscope, doctors used to hear heartbeat by keeping ear on chest of the patient. ఎలా వినేవాళ్ళు?
స్టెథోస్కోప్ కనిపెట్టక ముందు సో పేషెంట్స్ యొక్క చెస్ట్ మీద చెక్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, మన హెడ్ ని అంటే ఉంచి చెవుల ద్వారా వినేవాళ్ళు. స్టెథోస్కోప్ లేనప్పుడు డాక్టర్స్ పేషెంట్స్ యొక్క హార్ట్ బీట్ అలా చెక్ చేసేవారు. సో లెనెక్ ఫౌండ్ దట్ పేపర్ ట్యూబ్స్ హెల్ప్స్ టు హియర్ ద హార్ట్ బీట్ పర్ఫెక్ట్లీ. పేపర్ తో ట్యూబ్ లాగా చేసి హార్ట్ బీట్ వినడం, కరెక్ట్ గా వినడం చెక్ చేస్తారు. సో దెన్ హీ యూజ్డ్ టీ బ్యాంబూ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పేపర్. అగైన్ హీ యూజ్డ్ బ్యాంబూ. ఓకే, బ్యాంబూ పేపర్ ట్యూబ్ బదులు బ్యాంబూని యూజ్ చేశారు టు హియర్ హార్ట్ బీట్. సో లెనే కాల్డ్ ఇట్ స్టెథోస్కోప్. సో దాన్ని స్టెథోస్కోప్ అని పిలిచాడు. రైట్, అండర్స్టూడ్? And if you see the internal structure of heart, ఓకే, సో ఈ డయాగ్రామ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో see these are the blood vessels. Okay, superior vena cava and inferior vena cava. Okay, these are the arteries. Pulmonary artery, right branch, and this is the pulmonary artery, left branch. Okay, right side ki, left side ki. అండ్ అలాగే వీన్స్ కూడా ఉంటాయి. రైట్ పల్మనరీ వీన్స్, ఇవి రెండు కూడా రైట్ పల్మనరీ వీన్స్, అండ్ ఇవి వచ్చేసి లెఫ్ట్ పల్మనరీ వీన్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఏట్రియం అండ్ దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం. సో చూసుకుంటే సో ఇలా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. మనకి 4 ఛాంబర్స్ అనేది చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఏట్రియం కి వెంట్రికల్స్ కి మధ్యలో వాల్వ్ ఉంటుంది. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద రైట్ atrioventricular valve. రైట్ atrioventricular valve అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ హియర్ ఇక్కడ చూసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కి లెఫ్ట్ atrium అండ్ అలాగే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అండ్ మధ్యలో వాల్వ్ లెఫ్ట్ atrioventricular valve అని చెప్పుకుంటాం. సో ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, బైకస్పిడ్ వాల్వ్ అని విన్నారు కదా మీరు. మనం లెసన్ లో ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, బైకస్పిడ్ వాల్వ్ అని చెప్పేసి మాట్లాడుకుంటాం. సో ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఆట్రియో వెంట్రికులర్ వాల్వ్, దిస్ ఈజ్ వాట్ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. అండ్ లెఫ్ట్ లో వచ్చేసి బైకస్పిడ్ వాల్వ్ అని చెప్పుకుంటాం. సో హియర్ ఆట్రియం ని వెంట్రికల్ ని సపరేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఆట్రియం ని వెంట్రికల్ ని సపరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రైట్ వెంట్రికల్, దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. సో ఇది డయాగ్రామ్. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే వెయిన్స్ వచ్చేసి టిన్ వాల్డ్ ఉంటాయి అండ్ ఆర్టరీస్ వచ్చేసి థిక్ వాల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద అయోర్టా, ఇది లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ అని చెప్పుకోవచ్చు. బాడీ పార్ట్స్ కి అన్నిటికీ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద హార్ట్. ఓకే, సో arteries and veins. First of all, arteries carry blood from heart to body parts. సో అసలు ఆర్టరీస్ ఏం చేస్తాయి, వీన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే, ఆర్టరీస్ ఏం చేస్తాయి, ఆర్టరీస్ క్యారీ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ టు బాడీ పార్ట్స్. సో హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ క్యారీ చేసి బాడీ పార్ట్స్ కి అందిస్తుంది. ఓకే, అండ్ వీన్స్ క్యారీ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ పార్ట్స్ టు హార్ట్. మన బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్లడ్ తీసుకెళ్లి హార్ట్ కి ఇచ్చేస్తుంది. ఎవరు? వీన్స్. ఓకే, ఇక్కడ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. రైట్, దివ్య చెప్పు తల్లి. సో హియర్
Arteries carry blood from the heart to the body parts, and veins carry blood from the body organs to the heart. So let us observe the structural and functional differences between arteries and veins. ఇక్కడ చూసుకుంటే స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, ఆర్టరీస్ కి థిక్ వాల్ ఉంటుంది, హియర్ ఎలాస్టిక్ ఫైబ్రస్ కోట్ ఉంటుంది, మస్కులర్ లేయర్ లూమిన్ ఉంటుంది, అండ్ లైనింగ్ సెల్స్ ఎండోథీలియం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే 3 లేయర్స్ దాకా ఉంది. సో టిఎస్ ఆఫ్ వీన్ చూసుకుంటే వీన్స్ కి ఎలా ఉండింది, టఫ్ ఫైబ్రస్ కోట్ అంతే. సో ఇది 3 లేయర్స్ వచ్చేసి చాలా పల్సగా ఉన్నాయి, సో ఇక్కడ వచ్చేసి థిక్ గా ఉన్నాయి. అండ్ టిఎస్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ యొక్క టిఎస్ చూసుకుంటే lumen, this is the lumen, and lining of cells, this is what endothelium. Okay, ఇంకా ఏమంటారు, తిన్నగా ఉంటాయి. సో కమింగ్ టు ద బ్లడ్ capillaries are the microscopic vessels made of single layer of cells. ఓకే, సింగిల్ లేయర్ ఉంటుంది బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ కి. ఇక్కడ చూసారు కదా, సింగిల్ లేయర్ ఎండోథీలియం మాత్రమే ఉంది. ఓకే, లైనింగ్ ఆఫ్ ది సెల్స్. సో దే అలౌ డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ వేరియస్ సబ్స్టాన్సెస్. సో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ గురించి మనము రెస్పిరేషన్ లో మాట్లాడుకున్నాం, ఐడియా ఉంది కదా అందరికి. ఆక్సిజన్ ని ఏంటి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని బ్లడ్ లో హిమోగ్లోబిన్ ఎప్పుడైతే క్యారీ చేస్తుందో, ఫస్ట్ థింగ్ అల్వియోలి నుంచి డిఫ్యూజన్ అవుతుంది కదా బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ కి. సో ఇది ఇంత తిన్నగా ఉంటేనే కదా గాలి అనేది డిఫ్యూజ్ అవుతుంది ఈజీగా. ఎస్ ఆర్ నో? అండ్ డైజెషన్ లో కూడా మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి న్యూట్రియంట్స్ అన్ని కూడా. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ కి న్యూట్రియంట్స్ అన్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సో ఇట్ సర్క్యులేట్ టు ద ఆల్ వాట్ బాడీ పార్ట్. సో అలా మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది. ఎస్ సార్. సో హియర్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ చాలా మైక్రోస్కోపిక్ వెజల్స్ నాన్న ఇవి. ఏంటి దివ్య నీ డౌట్? రోజు అటెండెన్స్ తీసుకోవాలా? యూఆర్ నాట్ జాయినింగ్ డైలీ? వైనానా ఎందుకు జాయిన్ అవ్వట్లేదు? రెగ్యులర్ గా జాయిన్ అయితే నీకు మంచిగా ఉంటుంది కదా క్లాసెస్ వింటే. డైలీ జాయిన్ అవ్వండి, ఓకేనా? క్లాస్ మిస్ అయినా కూడా మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది తర్వాత. ఓకే, and here coming to the next point of the leukocytes, WBC అంటాము, white blood cells can squeeze out of the capillary wall. లూకోసైట్స్ ఏంటి, క్యాపిలరీ వాల్ నుంచి ఈజీగా చేస్తాయి, స్క్వీజ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దే ఎస్టాబ్లిష్ కంటిన్యూస్లీ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వీన్స్, ఈజీగా పాస్ అవుతాయి. రైట్. అండ్ కమింగ్ టు ద కార్డియాక్ సైకిల్ నాన్న, ద హ్యూమన్ హార్ట్ స్టార్ట్స్ beating around 21st day during embryonic development. సో రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో మనం నేర్చుకుంటాం ఎంబ్రియోనిక్ డెవలప్మెంట్ గురించి. సో బేబీ ఎప్పుడైతే డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుందో మదర్ వూమ్ లో 21st డే నుంచి హార్ట్ బీట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ మిరాకిల్. సో ఇఫ్ ఇట్ స్టాప్స్ బీటింగ్, ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద డెత్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. అది స్టాప్ అయితే మనిషి బ్రతకలేడని అర్థం. సో వన్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ వన్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ఆట్రియా అండ్ వెంట్రికిల్ ఈస్ కాల్డ్ వన్ కార్డియాక్ సైకిల్. కార్డియాక్ సైకిల్ అంటే ఏంటి, ఆట్రియా కాంట్రాక్షన్, వన్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ వన్ రిలాక్సేషన్. ఆట్రియా వెంట్రికిల్స్, ఆరికల్స్ అండ్ వెంట్రికిల్స్ ఉన్నాయి కదా, సో అవి కాంట్రాక్షన్ అవ్వాలి, రిలాక్సేషన్ అవ్వాలి.
అప్పుడే మన కార్డియాక్ సైకిల్ అనేది అవుతుంది. అండ్ we start with the imagination that all the four chambers of heart are relaxed state. ఏమంటాము రిలాక్స్డ్ స్టేట్ అంటే diastole. And blood from the vena cava and pulmonary veins enter the right and left atria respectively. Pulmonary veins and blood from the vena cava, posterior vena cava and inferior vena cava. Okay, enter అవుతాయి బ్లడ్. ఎక్కడికి ఎంటర్ అవుతాయి? ఎంటర్స్ ద రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ atria respectively. Like this. And when the ventricles are filled, sorry, now the atria contract and forcing the blood into the ventricles. అర్థమైంది కదా అందరికి? ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా అండ్ సుపీరియర్ వీనా కావా, వీనా కావా నుంచి అండ్ పల్మనరీ వీన్స్ నుంచి బ్లడ్ ఎంటర్ అవుతుంది ఆట్రియం కి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్. అండ్ ఎప్పుడైతే ఫిల్ అవుతుందో బ్లడ్ అనేది పుష్ చేస్తుంది, ఫోర్సింగ్ ద బ్లడ్ టు ద ఎంటర్ ఇన్ టు ద వెంట్రికల్స్ వచ్చేసి రైట్ హియర్. And when the ventricles are filled with the blood, they start contracting. Okay, and atria start relaxing. So ikkada ventricles contract avutayi, atria relax avutayi. So the aperture between the atria and ventricle is closed by walls. So ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వస్తుందో మళ్ళీ బ్యాక్ ఫ్లో కాకుండా వాల్స్ అనేది హెల్ప్ అవుతాయి. ఇందాక బైకస్పిడ్ వాల్, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఆన్ ద వెంట్రికులర్ కాంట్రాక్షన్ డ్యూ టు ద ప్రెషర్ ఆఫ్ బ్లడ్ మూవ్స్ ఇన్ టు ద అయోటా అండ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. సో ఇక్కడైతే ప్రెషర్ ఏదైతే ఉంటుందో వెంట్రికల్స్ నుంచి అయోటాకి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ బ్లడ్ అండ్ అలాగే పల్మనరీ ఆర్టరీకి వెళ్ళిపోతుంది. సో when the walls are closed forcibly, we can listen to the first sharp sound of the heart, love sound. Okay, ఎప్పుడైతే వాల్స్ ఫోర్స్ఫుల్ గా క్లోజ్ అయినప్పుడు మనకి ఫస్ట్ సౌండ్ వినిపిస్తుంది, అదేంటి? లబ్ సౌండ్ వస్తుంది. సో పిక్చర్స్ చూసుకుంటే ఇలా contraction of the atria and flow of blood into the ventricles. Next, contraction of the ventricles, atrioventricular walls ఉన్నాయి కదా, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, ఇక్కడ బైకస్పిడ్ వాల్వ్. సో అండ్ క్లోజ్ చేస్తే సౌండ్ వస్తుంది, వాల్స్ క్లోజ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ లవ్ సౌండ్ వస్తుంది, బ్లడ్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు ద ఆర్టరీస్. అలా ఓకేనా? క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి ప్రణవి. ఓకే, ఐఎమ్ రివైజింగ్ ద కంటెంట్, తర్వాత క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. And here, when the ventricles start relaxing, the pressure in the ventricle is reduced. ఎప్పుడైతే మళ్ళీ వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ స్టేట్ లోకి వస్తాయో, సో వెంట్రికల్స్ pressure in the ventricle is reduced, pressure అనేది తగ్గుతుంది. So the blood which has entered the arteries tries to come back into the ventricles. The walls which are present in the blood vessels are closed to prevent backflow of blood into the ventricles. మళ్ళీ ventricles కి blood పంపించకుండా ఆపుతుంది walls వచ్చేసి. So now we can listen the dub sound. Okay, heart sound, dub sound వింటాము మళ్ళీ. So the atria are filled up with the blood and are ready to pump the blood into the ventricles. Contraction of atria and flow of blood into the ventricles here. Third one మనం చూసాము. And contraction of ventricles and love sound వస్తుంది ఎప్పుడైతే వాల్స్ క్లోజ్ అవుతాయో. సో బ్లడ్ అనేది ఆర్టరీస్ కి ఫ్లో అవుతుంది. అండ్ లాస్ట్ కి వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అవుతాయి, రైట్? ద క్లోజింగ్ ఆఫ్ ఆర్టరియల్ వాల్స్ వచ్చేసి డబ్ సౌండ్ ఇస్తుంది మళ్ళీ. సో దిస్ ఈస్ వాట్ కార్డియాక్ సైకిల్ అన్న. అండ్ సింగిల్ అండ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సింగిల్ సర్క్యులేషన్ హియర్ and double circulation here. So we know that blood flows in the blood vessels, right?
So to keep the blood moving, the heart pumps it continuously. The blood that is pumped by the heart reaches the body parts and come back to the heart. కదా బ్లడ్ మనకి హార్ట్ ఏం చేస్తుంది, బ్లడ్ పంప్ చేస్తుంది. సో బాడీకి బ్లడ్ అందించి బాడీ పార్ట్స్ కి అందిస్తుంది, అండ్ అలాగే బాడీలో ఉన్న మళ్ళీ చెడు రక్తాన్ని కూడా తీసుకొని మళ్ళీ ఫిల్టర్ చేస్తుంది, రైట్. సో ఇలా పంప్ అవుతూనే ఉంటుంది, సర్క్యులేట్ అవుతుంది కంటిన్యూస్లీ. ద బ్లడ్ దట్ ఈస్ పంప్డ్ బై ద హార్ట్ రీచెస్ టు ద బాడీ పార్ట్స్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు ద హార్ట్. బట్ force taken by the blood is not the same in all the animals. So let us observe the figure ఇక్కడ 11 చూసుకుంటే, and we start from any point in the figure 11. A and B move in the direction of arrow. So ఎలా direction ఉంది, like this, right? And note down the parts which are in the way in cyclical form. To try to identify different parts of the body in both the figures. Okay, veins నుంచి వస్తుంది, అండ్ అలాగే ఆర్టరీస్, అండ్ అలాగే ఇలా సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అనమాట. ఇక్కడ మధ్యలో గిల్స్ వచ్చున్నాయి. అండ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ లో దీస్ ఆర్ ద అదర్ పార్ట్స్, హియర్ కిడ్నీ, లివర్, టేప్. సో హార్ట్ సర్క్యులేట్ చేస్తుంది. ద ఆరోస్ ఆర్ హియర్ లైక్ దిస్, అయోటా నుంచి ఇలా వస్తుంది. So here we know that blood circulates in the blood vessels pushed by the heart. So from the heart it flows into the arteries and finally into the capillaries. Arteries ki flow చేస్తుంది కదా బ్లడ్ బాడీ పార్ట్స్ కి అందించడానికి. సో దాని తర్వాత క్యాపిలరీస్ కి వచ్చేస్తుంది. టు సప్లై న్యూట్రియంట్స్ టు ద సెల్స్, టిష్యూస్ కి సప్లై చేయడానికి ద లిక్విడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ విత్ న్యూట్రియంట్స్ ఫ్లోస్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్యాపిలరీస్. దాన్ని మనం టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ అని అంటాం. So this fluid flows through a system called a lymphatic system. So the fluid mainly returns back into the bloodstream. Bloodstream ki malli కలిసిపోతుంది. So lymph is the vital link between blood and tissues by which essential substances pass from blood to cells and excretory products from the cells to blood. So అలా అవనేది పాస్ అవుతా ఉంటాయి అన్నమాట. లింఫ్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది blood ki tissues ki. So blood is a substance which contains a solid and liquid particles. Lymph is a substance that contains blood without solid particles. అర్థమైంది కదా అందరికి? బ్లడ్ ఏంటి, contains a solid and liquid particles. So lymph వచ్చేసి contains only liquid particles without solid particles. So tissue fluid is lymph present in the tissues లో ఉంటుంది. And the liquid portion after formation of blood clot is the serum. So the muscle which are attached to the skeletal, the skeletal muscles act as a pump when they contract and help in pushing the lymph flowing in lymphatic vessels and the blood flowing in veins towards the heart. Okay, the walls that are present in the lymphatic vessels and veins stop the reverse flow of blood. So we shall read about this as the system of lymph circulation also. So మన ఇక్కడ చూపించిన డయాగ్రామ్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్. And coming to the BP, movement of blood through a network of vessels require a great deal of pressure. The pressure provided by the heart is at its highest when the ventricles contract, forcing the blood out of the heart into the arteries. Arteries నుంచి ventricles కి వస్తుంది. So when there is a drop in the pressure as the ventricles refill with blood for the next beat. The blood pressure is the pressure exerted by the blood on the walls of the blood vessels. The pressure is developed due to the contraction of ventricles to push the blood into the vessels. దాన్ని మనం blood pressure BP అని అంటాం. So it is usually measured in the upper arm artery as it varies throughout the body.
సో డాక్టర్స్ మెజర్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ బీపీ విత్ ద డివైస్ కదా మనకి స్పిగ్నోమానోమీటర్ అని అంటాము. దేర్ ఆర్ 2 రీడింగ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. వన్ మేజర్ ఇస్ ద ప్రెషర్ డ్యూరింగ్ ద టైం బ్లడ్ ఈస్ పోర్స్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వెంట్రికల్స్. ఒకటి వెంట్రికల్స్ నుంచి బ్లడ్ వచ్చినప్పుడు, అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సిస్టోలిక్ ప్రెషర్ అంటాము. ఫర్ హెల్దీ యంగ్ అడల్ట్ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 120 mm ఆఫ్ హెచ్జీ ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ రీడింగ్ వచ్చేసి టేకెన్ డ్యూరింగ్ ద రెస్టింగ్ పీరియడ్. ఓకే, as the ventricles refill with the blood again, and this is called diastolic pressure antam nana. It will be around 80 mm of hg mercury. Okay, and bp will change according to the activity in which the person is engaged. So manam మన యాక్టివిటీస్ ని బట్టి బీపీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, తెలుసు కదా అందరికి. అండ్ వెన్ రెస్టింగ్ లో ఆర్ స్లీపింగ్ టైమ్ లో, వాకింగ్ లో, రన్నింగ్ లో అలా సేమ్ ఉండదు, డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అండ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ హై బీపీ డ్యూరింగ్ రెస్టింగ్ పీరియడ్ ఆర్ సెట్ టు హ్యావ్ హైపర్ టెన్షన్. ఈవెన్ దో రెస్ట్ లో ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళకి హై బీపీ ఉందంటే వాళ్ళకి హైపర్ టెన్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు, బీపీ ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ కోagulation ఆఫ్ బ్లడ్ నానా. And you know that when you get an injury, మనకి ఏదైనా దెబ్బ తాకినా బ్లడ్ ఫ్లోస్ అవుట్ ఆఫ్ ద వూండ్ ఫర్ ఓన్లీ ఏ షార్ట్ టైం. కొద్ది వరకే మనకి బ్లడ్ అనేది బయటకు వస్తుంది, ఫ్లో అవుతుంది, బ్లీడ్ అవుతుంది కదా, తర్వాత ఆగిపోతుంది. ఎస్ సార్, ద కట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ద రెడ్డిష్ సాలిడ్ మెటీరియల్. అక్కడ మనం గడ్డ కట్టినట్టు అయ్యి ఎండిపోయినట్టు అవుతుంది. ఎస్ అన్న, డ్రై అవుతుంది ఆ ప్లేస్ వచ్చి, బ్లడ్ డ్రై అవుతుంది. ఎస్ అన్న. సో దిస్ సాలిడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ బ్లడ్ క్లాట్ అని చెప్పుకుంటాము. Yes or no? So if blood did not clot, anyone with even a slight wound bleeds profusely. Okay. When the blood flows out, the platelets release an enzyme called thrombokinase. బ్లడ్ ఎప్పుడైతే ఫ్లో అవుతుందో, బయటకు వస్తుందో, ప్లేట్లెట్స్ ఏం చేస్తాయి, రిలీజ్ చేస్తాయి ఎంజైమ్ ని. విచ్ ఎంజైమ్? ఏంటి? థ్రోంబోకైనేస్. వాట్ ఈస్ దట్? థ్రోంబోకైనేస్ ఎంజైమ్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓకే, థ్రోంబోకైనేస్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది? దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్ట్ ఆన్ అనదర్ సబ్స్టాన్స్ present in the blood. Is called prothrombin, converting it into thrombin. And thrombin acts on another substance called fibrinogen. That is present is dissolved state and converting it into the insoluble fibrin. Fibrin the mass. And again the blood cells entangle in the fibrin fibers, forming the clot. Appudu blood clot cheyadam jarugutundi. So this is the process. Okay, I will tell you now. The fibrin fibers are attached to the edges of the wound and pull them together. So మనకి ఎక్కడైతే దెబ్బ తాకుతుందో రౌండ్ గా ఇక్కడ అంతమందం షేప్ అనుకుంటే, ఓకే, సో ఇంతమందం వూండ్ అయింది అనుకుంటే, సో ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది. సో ఏంటి, ఎడ్జెస్ దగ్గర నుంచి వాట్ ఫైబ్రిన్ ఫైబర్స్ అనేది అటాచ్ అయ్యి వూండ్ ని పుల్ చేస్తుంది మధ్యలోకి, కొంచెం కొంచెం అనేది క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే గాయం అనేది నయం చేయడానికి చూస్తుంది అనమాట. సో ఎల్లో ఈస్ స్ట్రా కలర్డ్ ఫ్లూయిడ్ పోర్షన్ ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద క్లాట్ ఈజ్ అ సీరం. సో మనకి అప్పుడప్పుడు ఏంటి, దెబ్బ తాకిన చోట ఎల్లో కలర్ గా కూడా ఏంటి మనం చీమ్ వచ్చిందని చెప్పుకుంటాం కదా, ఏంటి సీరం అని అంటాం. సో హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రోథ్రోంబిన్ వచ్చేసి థ్రోంబిన్ గా మారుతుంది. ఏ ఎంజైమ్ వల్ల? థ్రోంబోకైనేస్ ఎంజైమ్ వల్ల. ఓకే, అండ్ ఫైబ్రిన్ గా మారుతుంది థ్రోంబిన్ ఎంజైమ్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే normally the blood that oozes from a wound clots in 3 to 6 minutes. But in some people due to K vitamin deficiency వల్ల it takes more time. కొంతమందికి అది గడ్డగట్టడం కానీ మానడం లేట్ అవుతుంది, కొంతమందికి ఈజీగా నయం అవుతుంది. సో ఇట్ మీన్స్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల వాళ్ళకి లేట్ అవ్వచ్చు. విచ్ విటమిన్ అంటే కే విటమిన్. ఆల్సో డ్యూ టు ద జెనెటిక్ డిజార్డర్ అయి ఉండొచ్చు. బ్లడ్ మే నాట్ క్లాట్ ఆఫ్టర్ అన్ ఇంజురీ. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిజార్డర్ ఈస్ కాల్డ్ హీమోఫిలియా అని చెప్పుకోవచ్చు. హీమోఫిలియా ఇస్ ఎ కామన్ డిజార్డర్ నానా ఇన్ ద చిల్డ్రన్ who have born from
మ్యారేజెస్ బిట్వీన్ వెరీ క్లోజ్ రిలేటివ్స్. సో రిలేటివ్స్ వాళ్ళకి ఎవరైతే మెయిన్ వాళ్ళు అని చెప్పుకుంటారు కదా, మ్యారేజ్ అయితే వాళ్ళకి వచ్చే, వాళ్ళకి వచ్చే అంటే బోర్న్ అయ్యే పిల్లలకి అలాంటి కామన్ డిజార్డర్ అయ్యి ఉండొచ్చు, వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటది. సో అండ్ thalassemia అండ్ ఇన్హెరిటెడ్ డిజార్డర్ is also related to blood. ఓకే, సో బ్లడ్ చూసుకుంటే బ్లడ్ వెజిల్స్ లో ఇలా ఉంటుంది నాన్న. అండ్ క్లాట్ ఫార్మేషన్ వచ్చేసి ఇలా. సో ఫైబ్రిన్ అనేది ఇలా చేస్తుంది ఎల్లో కలర్ సీరం తోని. సో దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్ టుడే నాన్న. రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్సీ. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో బిట్స్ కూడా రివైజ్ చేస్తాను. ఈ టాపిక్ నుంచి మిస్ కాకుండా అందరూ కూడా అటెండ్ అవ్వాలి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ వన్స్ అగైన్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. ఓవర్ టు యూ మ్యామ్. Okay, thank you, students. Thank you for joining.